హే గాయ్స్, ఇప్పుడే పీపీ ఐలాండ్ ట్రిప్ అయింది. టోటల్ వచ్చేసి పీపీ ఐలాండ్ టోటల్ నాకైతే 2000 పడింది. అంతకుమించి ఏం పడలేదు. 2000లో ఇంక్లూడ్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే అప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఫుడ్, స్నోర్లింగ్, ఇవి 3 అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. సో ఒక నార్మల్గా అయితే ఇది 1200 లేదా 1500 అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు ఫర్ పీపీ ఐలాండ్కి. అంటే అన్ని ఇంక్లూడింగ్ నేను చెప్పిన యాక్టివిటీస్తో కలిపి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే. లేదంటే 2000 పెడితే మనం డైరెక్ట్గా క్రాబీ ఐలాండ్కి వెళ్ళి రావచ్చు 2000. అది స్పీడ్ బోట్ విత్ ఆల్ యాక్టివిటీస్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నేను ప్రిఫర్ చేసేది ఏంటంటే మీరు వన్ వే వెళ్ళండి, వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, అవి చేయండి. వీళ్ళు అంటారు మస్తు ఆ యాక్టివిటీస్ ఈ యాక్టివిటీస్ చేపిస్తా అని చెప్పేసి. సో షిప్ నుంచి అవి చూడండి ఇవి చూడండి అంటారు, అయిపోయాయి. అంతకుమించి ఏముండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నుంచి మనకు 1000 రూపీస్ అప్ డౌన్ తీసుకున్నారు నాకైతే. అండ్ మీరు వచ్చిన తర్వాత జాగ్రత్త, ఎందుకంటే ఎవరికైతే తెలీదో అది ఇప్పుడే చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను వచ్చేసి పుప్పారా ప్లేస్ అని ఒక హోటల్లో ఉన్నాను. నా రూమ్ నెంబర్ 407, ఇది 4th ఫ్లోర్. నాకు జస్ట్ వన్ డేనే కాబట్టి పెద్ద రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు. సో జస్ట్ వన్ డే జస్ట్ నైట్ స్టేకి నేను, అంటే కొంచెం బీచెస్కి లాంగే, కానీ రూమ్ చూసే చూడండి. సో కబోర్డ్స్ ఇచ్చారు, డైనింగ్ కూర్చోండి ఏమన్నా తినడానికి తాగడానికి, మిర్రర్, టీవీ, ఫ్రిడ్జ్ చూద్దాం ఏమున్నాయి లోపల. ఓకే, 2 వాటర్ బాటిల్స్ కామన్. అండ్ గో బాల్కనీ చూడండి. బెడ్ అంత నీట్గా ఉంది, చాలా క్లీన్గా ఉంది రూమ్ అయితే. 600 బాత్. సో మనం ఇంతకుమించి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. సో మన ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 1500 రూపీస్. సో ఇది మెయిన్ రోడ్ అనమాట, కానీ బీచ్కి అయితే దూరమే, కానీ ఇది టర్మినల్ 2 బస్ స్టాండ్కి చాలా దగ్గర. నేను రేపు వెళ్ళిపోయేది రేపు టర్మినల్ 2నే కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఉండలేను. సో 1 నైట్కి నేను ఇంతకు నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను. సో చూసారు కదా, నెక్స్ట్ వాష్రూమ్ కనిపిస్తుంది కదా, సింక్. ఓకే గుడ్. సో ఇంతే గైస్. సో 600 బాత్ అంటే 1500 రూపాయల్లో పెద్ద రూమ్, స్పేషియస్గా ఉంది. గుడ్, నాకు నచ్చింది. ఓకే, చూసుకోవచ్చు మీరు కూడా. అదే ముందరే ఫుకెట్లో బంగ్లా స్ట్రీట్కి వచ్చాను. సో స్ట్రీట్ బాగుంది, అండ్ ఇక్కడ పక్కనే ఫంక్షన్ కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇంతవరకు నేను ట్రై చేయండి ఏదైనా ఉంది అంటే అది కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్ ఉంటుంది కదా, అది. సో ట్రై చేశాను, బాగుంది. చూడండి ఎలా ఉంటుందో కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్. That's it? Luce. Huh? Luce. That's it. You are top 8. So I can have this one. Okay. Haha.